During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together. Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices de Island TV. Entre la caillou, c'est Hana of Florida, the Haitian American Nurses Association. So my name is Amina Dubuson. I am a past president of the association. We have a very interesting topic to discuss tonight. Non, moi c'est Amina Dubuson, moi c'est un past président de Hana, the Haitian American Nurses Association. C'est un plaisir encore pour nous rentrer la caillou, venir porter information par vous. Surtout semaine ça, nous dans holiday, so nous gagnons un topic très intéressant. Moi gagne ensemble avec moi deux invités. Moi gagne I have two special guests with me. So I have to my right, this is Danielia Pierre. She is a human resources professional. Good evening, Daniela. Good evening. Thank you for having me this evening. Thank you. Thank you for taking the time to be with us. And to my left, thank you for coming back. This is Ms. Wizat Needs. She is a school counselor. Thank you for coming back and sharing information to our community. Good evening. Thank you. Honor and respect. Thank you for the moment, Hannah, to come here tonight. Thank you. All right. Once again, Hannah is so happy to be with you this evening. And the topic that we are going to talk about, for some people, they probably know about it, but for some, it probably can be a shock. We're talking about, we're in the holiday. The holiday, the spirit of the holiday. Most of the time what we think, oh my God, I'm so happy. Christmas is coming. We're gonna be with friends. We're gonna be with family. True. However, some experience a different thing. That's a different feeling. They go to a different experience. It's not that joy, that happiness. So that's what tonight I have those two beautiful professionals with us that we are going to talk about holiday depression. So, ça nous parler comme on dit tout à l'heure. Les holidays arrivent, nous toujours contents parce que nous dit c'est the holiday côté nous pas passer temps avec amis, avec famille nous toujours contents, nous remettons des petits chanter Noël, nous ça fait que nous en joie, ça fait que nous contents. Mais tout gain l'autre monde c'est pas expérience ça yo gagné. Gain monde c'est là ça yo really depressed. Cause que gen en pile raison ça qu'arrivé. So si que nous pas jamais content de ça belle gen moun nan c'est notre tristesse liée dans moment ça c'est pas un moment de joie. So c'est ça fait à soir nous pral débattre parler ensemble de depression ça sadness ça during the holiday. So I will start with names. What are the most common cause of the holiday depression? Good question. Thank you for that question. Some of the most causes is family not being there. Sometimes it's death. Sometimes it's financial. And sometimes it's just work issues. And we have a lot of time, we don't take self-care. Sometimes it's medication that causes depression. So we have to make sure that we understand our life situation when the holiday comes. As for me, sometimes the holiday depression, I know it's coming because it's October. School is coming, and during October is when I had lost my father. So I have to be careful when October comes around, because I know I go into this mood of don't want to do anything, don't want to be around people. And those type of things are the beginning of depression. And depression, you have to literally take it and stop it when it's coming. Because when you fall too deep into depression, that's when you're gonna need professional help. But we all need at least one or two people we can call when we feel that we're down and things are not going our way. And surtout ou nan saison ça, surtout en pile monde, surtout pour COVID, pas gen monde sur le monde qui pa konnen monde qui te mouri dans COVID. So ça veut dire dépression
qu'on y a puis mal passé longtemps. Merci. Thank you for sharing that. C'est réellement important, vraiment vrai, parce que comme vous avez dit, dans le temps, surtout pour COVID, les avons songé 2020, the winter, during hiver 2020, so gen un pile moun, you know, dans l'année ça qui perdu moun. So comme Lisa a expliqué, so qu'on y a gen novembre, décembre, dans moment côté moun nan perdu un moun, ou bien tout moun nan gen wa fait gen un moun li te fait perdu quelques mois de cela, qu'on y a côté que li pralé in the holiday without moun nan, pendant que tout previous année yo que moun te kon gen moun sa, mais tout ça yo te kon fait. So li important, so nous connaît moun qui aux alentours nous qui capable, you know, affecté par holiday depression. So then I would say to Miss Pierre, yes. So how can someone recognize the sign of the holiday depression? Mm-hmm. Great question. And as we know, depression is oftentimes overlooked and is also concealed in many, many ways. So in the workplace, it manifests in a number of ways. So one, there's mood swings, loss of productivity, oftentimes missed deadlines, sometimes taking extended and long breaks, you know, being away from your area. Also being agitated with team members. You see a difference of working relationships when it comes to the time of the holiday season. So depression can definitely impact your productivity, your performance, and relationships while at work. It's very common. It has a lot of reports and studies. The CDC accounts that almost half of the absences accounted for are caused by depression. So it's something that is not uncommon, but it goes unaddressed and untreated in many, many ways. Thank you so much. That is very important. You're saying that it's not uncommon, but it goes untreated. What happened is, two things happen. People that's going through it, not really talking and sharing, and people that's around them, not recognize it. So, c'est ça fait important, si ça yo que Miss Pierre soit partager ensemble avec nous, faut nous réellement being mindful que si nous gagnons mon environnement nous, whether c'est notre travail ou bien c'est la caille, amis ou famille ou ouais des signes que la caille moun qui pas ba son changement lié, you know, c'est pas comme ça moun nan te kon aborder moun, parler ensemble avec moun, mon ouais qu'on y a des petits bagages moun nan getan fâché, li excité, li pas gen patience li encore, li pas nan chita regarder télévision avec amis ou bien dans famille, li pas sorti avec moun encore. So ce sont des signes qui alarment pour nous dire gen droit gen yon bagay qui pas normal là que côté moun nan ka besoin quelque aide. So since we fin parler de signes, we just share with you the sign and symptom. So now the other thing that's really important, what I will want to ask you, Neem. Now I recognize those signs, I see the sign, but what can we do? What kind of activity that we can help? How can we help somebody that's going through that? Okay. Dépression gen deux bords. Gen moun qui gen dépression et puis yo pas parler avec moun, yo pas jouer, yo pas rire, yo pas dire rien et puis yo kembel en dedans, yo pas parler avec dépression, moun nan éclaté. N'importe so dit yo éclaté, yo pas vle moun parler avec yo pas ka dire rien, yo remen bataille, yo remen nan discussion. De ça yo faut nous connaître gagner les moun qui besoin plus là. Bon Dieu a duré les moun nan. Gagner les nous trop busy pour les moun nan, mais si nous relé ou dit wellness check, m'a font wellness check. C'est checker m'a checker sur et pas comme si ou besoin dans une longue conversation et là où dit moun nan m'a checker sur, ça veut dire ou connaît et tout le monde a passé dans la même situation, pas aucun monde qui excuse dans la dépression. Ça veut dire, l'autre checker sur moun nan, quand y a moun nan connaît, il y a l'autre monde qui care
Parce que nous tous, c'est chrétiens, nous tous besoin de monde qui care pour nous. Pas oublier grand moun yo. Pas oublier petit moun yo et pas oublier tête pauvre. Tête pauvre très important pour faire affirmation, il y aurait les positive words, positive thinking. Écrire, mettez dans glace là, l'eau paraît ou dire oh I'm beautiful, oh I feel good today parce que tout positif mot ça yo après do et puis laisse ça au cas aider l'autre monde. Mais si vous pas aider tête ou pas aider l'autre monde. Très important. Très important. You have to take care of yourself if you wanted to help others. And a simple example isn't like when you're in an airplane, what they say, you got to put your oxygen first. Yes. So at least you can still, you know, be alert, awake, so you can help somebody. Because if you pass out, you cannot help. So your mental health is very important. So, ou connaît ou besoin aide là, get un pile aide. So, you know, people has to reach out to people. One thing that you said is very important, checking on people. You wake up. Yes. God put it in your heart to call somebody. Call the person. Call the person. Don't stop. Don't like, oh, yeah, I saw so-and-so a week ago. No, there is a reason why the Lord put it in your heart. The other thing that I say to be mindful, when we call, don't say, oh, how's everything? People have a tendency of saying to us, oh, it's okay. But if you be more specific, saying how's work, how's the family, how's the new job, how's this. Correct. So sometimes people tend to open, but we all know that we all are guilty of that. When someone asks us how we're doing, we're okay. How's everything? Okay. It's really rarely you will open up yourself. So us that's making that checkup call, just being mindful that people might not want to talk, but if you see something, dial into it, trying to go around. But it might mean you have to make another call later based on what, but if God put it in your heart, do the right thing because this person really needs you. It's very important. Thank you for sharing those tips with us because we do need that. So Daniela, what are some healthy coping strategies for dealing with the holiday depression? Great question. Some coping strategies, I would echo what Nibs mentioned as it relates to self-care. Finding a routine to put you first. If that's on Sundays or whenever that is, you know, make a routine to schedule some time for yourself. I would also say you want to make certain that you're setting boundaries. So if you feel that you might be getting overwhelmed or getting to a place where you're not able to give your 100%, you know, take a step back, reassess, and maybe approach it a different day. So you want to make certain that you're setting boundaries. And I always say you want to consider exercising. Take a walk. You know, maybe park a little further to walk to your location. You might want to do that. And you know, you might want to do something different. I know we're all into technology, but you might want to write a letter. Write a simple thank you note. Write it to yourself. You can do things like that. You know, take time to step away from technology. Take time to step away from your car and take the time to put in you so that you'll be able to be a friend and be of a support to someone else in society. Thank you. Wow. Very important knowing that those things that work, qui ça qui travaille pour nous que ou ce soit comme il te dit, chercher un outil nous paraît consistant fait. Que c'est aller à l'église, que c'est worship, que c'est exercise ou marcher. Tout le monde a différents genres d'exercice que vous fait. Mais pas de ça pour, you know, mettre en tête retirée en pile bagaille dans tête là. So, au besoin ça nous qu'on dit de me time. You need it. Au besoin de temps ça pour vous-même. Holiday depression li affecte ni filles ni garçons, but
pour les femmes, nous toujours connaissons, nous mettons en pile sur nous. Faut nous prendre soin de famille, faut nous prendre soin de tout le monde, faut nous prendre soin de toute bagaille. Mais ça nous toujours oublié, c'est nous-mêmes. So, pas feel guilty si vous avez un bagaille pour dire non pour un bagaille parce qu'on a besoin de temps ça pour vous-même. So, vous pas capable continuer, ou bye bye, et puis ou même ou pas rempli pas. So, c'est ça que Pierre a partagé ensemble avec nous, stratégie que nous capables d'utiliser. C'est faire petit bagaille ça yo, ou bien tous quand gen bagaille c'est sorti à long movie avec soit c'est Timon ou bien Zami ou bien l'autre monde. Faire, il n'est pas de ça capable de faire pour détendre tout, on n'a pas de ça au sens que corps, l'esprit prend plaisir et puis c'est dans ça ou capable la paix d'esprit. Les gens doivent lever au chita derrière de la caille pour pas grand qu'un monde soit des oiseaux qui passent autant de c'est Bible en vérité n'est pas de ça lié. Connaître ça c'est pour même. So she share with us so many. Mais c'est vous-même qui connaissez vraiment qui ça travaille pour vous, qui ça vous-même vous voulez faire. Mais nous avons dit you have to do something. You have to do taking care of yourself because yourself is the priority. The me time is really the priority. So also we know there are signs and symptoms also with children. It's not only adults. C'est pas seulement grand monde que c'est grand monde âgé, elderly ou grand monde ou petit monde n'est pas capable d'affecter. What is the kids? Well, I'll ask Nib to share with us the difference and the sign and symptom of holiday depression between adults and kids. Between adults and kids, holiday depression can mimic the same. But in kids, you bataille en pile. Ou soit yo nan cell phone yo, n'importe côté ou paraît ou bete dans restaurant avec yo. You withdraw, they're not absent. You're absent. You pas là, you pas parler avec parents yo. Et nous comprenons ça. Oh, c'est téléphone, c'est technologie seulement yo connaît, c'est pas vrai. Gon l'autre bague qui a passé dans tête yo. Et si moun yo c'est ti chrétien yo. Yo senti même bague ou senti yo. Surtout si gen financial problem dans l'école dans la caille là. Et financial problem yo nous comprenons si nous pas attendre nous, yo attendez nous. Gen dit oh maman pas gen l'argent pour acheter soulier ça. Tout l'autre si moun a connaît l'école avec soulier avec toute baguette neuf, l'école ouvri et puis yo même yo pas capable, yo connaît et ça fait l'école système n'a mettre uniforme pour éviter ça mais soulier yo cherche un bail yo téléphone dans soulier ou soit cheveux yo cherche un bagage si moun yo faut nous kembe yeux faut nous parler avec eux et pas seul acheter passer un petit temps avec si moun yo aller acheter on McDonald's fries ou un petit fries milkshake ou chita parler avec eux même gens ou carbo pack là ou juste marcher avec parler avec eux parce que genele si ou pas parler avec eux l'autre tu parler avec eux et c'est eux même qui prend mettre dans gang mettre parce qu'il y a cherché un monde pour qui tende eux ou pas besoin de dire rien juste qui te parler et là fin parler on dit OK tell me more si dit tell me more y a do more si moun yo remet parler m'a caché du yo remet parler et surtout moi-même j'ai patience avec eux dans l'école là chita m'tendé mais me fait petit blague avec eux m'pas toujours au sérieux ou supposé faire ça non nous parler de ça qui passé dans TikTok ça qui passé dans Instagram parce que ça c'est langage yo et il est très important pour nous parler avec Timoun, passer temps avec Timoun, surtout dans les holidays, parce que quand pile Timoun qui commet suicide, yo comprend moun pas aimer, pas moun pour yo dehors et faut nous make sure même si nous fait temps pour nous, fait temps pour Timoun. Very important. Because il y a des gens qui pensent que c'est grand monde seulement qui gagne stress. The kids go through their own stress as well. And as their parents, like Neve said, it's our job to be there for them and also to be a listening ears. Parce que nous connaissons nous là, nous avons un pile directive
fais ça, pas fais ça, allez là, pas aller là. But there are times, oui, nous-mêmes nous besoin chita pour nous tendre. Et comme on dit, si moun yo parle, oui, il a parlé vraiment si ou cultiver ou bien ou create un environment qui fait sentir li OK pour open up, la open up. But si environment là pas conducive pour lui, ou pas tendez, ou pas jamais connaît rien. So li important et ça fait tout li very important pour connaître qui ça ou dit devant ti moun, là ou gen problème pa ou, qui ça ou fait attention pas bagay parce qu'on pas connaît qui effet la fait sur ti moun. Parce que yo porter attention comme on dit, yo porter attention en pile. So nous-mêmes nous besoin faire attention sur comment nous réagir ensemble avec eux et puis nous besoin really mindful parce que si nous avons des signes, pas courir dire c'est parce que si moun n'a pas attendu ou bien il mal élevé parce que au petit n'a pas de comme ça. Surtout là où dit ouais pas de comme ça, vient comme ça, pas commencer courir dire ses amis qui fait. Trying to prends petit temps parler avec lui pour qui raison et puis gardez là ou surpris pour qui raison qui fait et puis quand gardez là tout c'est parce que nous-mêmes nous sommes pas présents assez pour yo so yo dévier aller avec amis et puis quand y a si yo gen l'autre problème l'école yo pas gen l'autre monde so li vraiment important comme très important it's very important to make the time to listen especially during the holiday. Don't be thinking only about the gift you're gonna give for the kids, but the gift of your time, many times that's what they're gonna remember for years and years. So look to find a day, ask your boss for a day off so you can go to the park with the kids or a play, and especially those things that they are doing, they wanna see you, they wanna see your support. Make it happen, parents yo. Fais ça yo pour ti moun yo parce que la yon bon bagay pour yo. So, c'est pas seulement, ti moun. So, Daniela, I would say, so we're talking about how we can manage, the stress and all that. But if somebody has the holiday depression and yet it's become more severe and needs more professional help. How do we go with that? That's a great question. And there are many resources that are available. And this year, our nation has moved to 3 numbers that you can call for assistance if you're feeling suicidal or if you need emotional support. And the number is 988. It's a free toll-free number you can call from your cell phone. They even have ways that you can get more information from various websites and even social media platforms. So that's one option if you want to contact someone and receive assistance via the telephone. Call 988 for suicidal thoughts or emotional support, and even if you're grieving. Additionally, in the workplace, many employers have employee assistance programs, also known as EAP, and also called employee relations. So if you need assistance, you might want to connect with your supervisor or another colleague so that you can take advantage of on-site resources available to you at your workplace. Oftentimes, employee assistance programs are available free and at no cost, and there's no judgment. So you can definitely reach out to those programs that are on site at your local employer to be able to get assistance. The other thing about EAP, it also oftentimes extends to your family members. So if you're going through something and you're concerned about your children or your spouse, EAP may have resources available for you and your family to get additional counseling and therapy. Very important. Those were really some great information. Que Nabdi Mounio, comme Mr. Pierre s'est expliqué, nous, gain assistance, notre gain en pile travail, qui by assistance. The program is called Employee Assistance Program. So, aller dans travail, nous sous ta qu'on a besoin ni, même si c'est pour même dit quand même extended to your family. Donc, ti moun ou bien Mario qui t'a besoin. So,
Si ou pas connaît ou t'as besoin, ou ka aller dans HR department, y a ba ou information ça yo. Et puis encore ça te dit, c'est si que on senti que mentalement yo besoin d'aide, composez numéro 988 988. So, écris numéro ça, s'il vous plaît. Si vous connaissez un monde qui a besoin d'assistance, faites-le composer numéro ça, 988. 988. So, merci un peu, Daniela, pour toute information. Est-ce que, do you have any more you need to add information about the type of assistance or anything? One type of assistance is time management. Parce que là, nous dans saison fête là, ti crémas là, ka vin alcoolique. Nous ka boire trop ti crémas et puis chaque matin nous besoin de crémas pour nous lever. Nous avons ti crémas pour nous commencer la journée. Time management très important. Et m'ka dire guilty pour time management. Very guilty because les on me demande oui. Et puis quand on regarde le calendrier, on dit oh. Et pas me dire oui trop, qu'on y a aucun problème parce que ça arrivait ma soeur. Me dit oui trop, me trois bagages que supposé aller, mais qu'on y a time management manage time là, moi qui route pour me faire et combien de temps la prend pour me travel from one to the other. Et me dit qui ça plus important? Priorité. Faut mettre priorité. Parce que saison, c'est une saison liée. Il pas là pour le traiter. So, nous pas besoin de tête nous pour nous joindre l'argent ou faut faire ça, faut faire tout ça, faut priorité. OK, qui ça pour me faire avant? Et comme dit, premier bail c'est tête. Après, on dit OK, bon moi si me aller dans dollar store là m'acheter un petit cadeau pour ici pour si là pour mais pas tirer tête pour acheter un cadeau qui plus passer poche. Ça a mettre stress pour reste année. Dépression pour reste année. Et ça fait l'homme manage time ou toujours manage l'argent. Exact. Parce que l'heure on pas qu'à joindre ni bac. L'argent on qu'à faire le bac. Mais l'autre tomber dans dépression mental c'est first thing to survive. Si pas gain santé mentale ou pas gain la vie parce que si ou quitter toute baguette tout problème la vie prend pas gagner ou qu'à faire là vous fini qu'on y a ces remèdes ou après continuer prendre ou après continuer à la caille docteur et docteur c'est vous-même parce qu'en pile bas c'est nous-mêmes qui mettez dans tête nous. C'est nous-mêmes qui dit voix plaider parler oh ou pas gain l'argent mais faut suspendre ti voix ça et puis ou refaire voir ou font l'autre narrative violé négatif ça ou tourner le positif. L'autre tourner le positif c'est laisse ça ou pas dépression pas pour même genre. Exactement. Thank you. Like you're saying, you take control over your life and things that you do. Like you just said, set boundary, and you turn around, you say time management. When you look at those two things, they are really priorities. You have to set boundaries because you can't not like every time somebody wants something, you gotta do it. You can't be a people pleaser. So the key word you're saying is priority. So with 3 people ask me, which one is the priority that's the most needed one that I need to do? The others, probably I say no for today, but I can do it another week. Because it doesn't have to happen right here, right now. So, faut nous capable comprendre ça, nous pas capable please tout le monde fait que tout le monde content à la fois. Yes, we want to do, help people, okay? N'a toujours dit moun ya, but non pas capable help people at the expense of you that's going to end up suffering it. So it's very important that you do set boundaries. It's very important that you manage your time. And then when we're talking about gift for the holiday, yes, it's good. It's a really nice thing that I can give you a gift, I can give you. But there's nothing that says I have to buy Miss Pierre or Miss Neebs a gift that I cannot afford that I'm going to spend 10 months paying credit card. Same thing
for the kids, the family that you love. Trust me, the most important one, it's really the time, the love, being there for those people and supporting them. Those are the things that matters. It matters during the holiday. It matters when it's not the holidays. So those are the most important things, not the physical gift. Last question, so before we end, what are some long-term measures people can take to just prevent getting themselves into the holiday depression? Great question. I would always say first, we have to acknowledge it. I said earlier that depression is very overlooked and sometimes a complex situation, but the first step is to acknowledge it. We have to acknowledge it and seek assistance and hopefully lead to getting help. And that help can come in many of ways, by calling someone, establishing boundaries, seeking out an accountability partner, someone who can check on you and you can check on them, and just having a support team. Thank you. I want to say thank you to you, Ms. Nibs. Thank You're you, Ms. welcome. Pierre. And all our viewers, thank you for sitting the whole time listening to all those beautiful information. We hope that you can share those information with your loved one, whether it is for you or somebody else that you know during this holiday. Please be there to support somebody, call someone, and we want to wish you to have the best holidays with your friends and family. Remember, what's matter is you being present, not really buying a present. So your presence is what's matter. So until I see you again next week, so we want to say good night and you guys take care. Bonsoir. During this time of uncertainty, we, the Haitian American Nurses Association of Florida, want you to know that we are in this fight together.